Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery De Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour, je me présente, mon nom est Basma, puis aujourd'hui, nous sommes avec le comité de diversité et inclusion de droit civil de l'Université d'Ottawa. Nous avons parmi nous la présidente Nivine Ferjani. Nivine, pourrais-tu nous présenter le comité? Bonjour, déjà merci énormément pour l'invitation. Le comité diversité, inclusion et équité de l'Université de Fauteux, là, ma base, vise à promouvoir un environnement inclusif et respectueux où chacun se sent valorisé et accepté dans la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. Donc, dans cet épisode, nous allons parler avec deux étudiantes qui sont membres de la communauté anglophone sur, entre autres, leur transition dans un programme de droit enseigné en français. Nous avons avec nous Jacklyn Vidal et Vanessa Pedulla. Jacklyn est une étudiante à la licence en droit qui occupe le poste de conseillère à la présidence et aux affaires anglophones au sein de l'Association des étudiants en droit civil de l'Université d'Ottawa cette année. Vanessa est une étudiante à la licence en droit qui occupe le poste de vice-présidente aux affaires internes au sein de l'Association des droits des femmes en droit de l'Université d'Ottawa pour l'année scolaire 2024-2025. J'aimerais débuter en remerciant nos deux invités pour être venus aujourd'hui parmi nous. Hello, Bonjour. ça va bien? Oui, vous? Ben oui, merci beaucoup. Donc, je voulais commencer juste pour dire qu'on va faire des questions en français, puis aussi d'autres en anglais. Fait que ça va être très versatile. Vous pouvez répondre en anglais, en français, pour être le plus confortable possible. Donc, je vais commencer avec la première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un programme de droit civil en français et comment vous trouvez la transition? Moi, j'ai choisi de faire droit civil en français parce que j'ai pris mon technique juridique. Puis, honnêtement, j'étais pas trop satisfaite avec ça comme carrière. Alors, aussi, droit civil est seulement enseigné en français à Québec. Oui, alors c'est ça. Ouais, c'était comme un no-brainer pour moi. OK, parfait. Pour moi, c'était plus... droit, c'était toujours ma passion. Je voulais toujours faire le droit. Puis je vis en Montréal. Puis idéalement, je veux rester proche de ma famille. Et pour pratiquer le droit ici, il faut avoir un bac en droit civil. Puis en gros, le programme de droit civil est seulement offert en français. Donc, I'm gonna just bite the bullet. And c'est ça. C'est un risque. Mais you know what? It's for the best. And that's it. I already have a bachelor's degree in sociology. Donc, You did it in French or in English? in English. OK. Donc, la transition, c'était vraiment difficile, mais en même temps, it's so like gratifying to know that I can be able to do this. Yeah. So that was my biggest challenge, I think, the transition. I've been to English school my entire life. Donc, c'est ça. But congratulations, because you're doing really good in English and in French. We're trying. You guys Il y a are beaucoup doing de great. franglais, mais c'est correct. It's all right. We're in Ottawa, so I mean... C'est ça. Ouais, c'est ça. Literally both borders near each other, excuse me. So next question. How has learning legal terminology in French influenced your understanding of civil law? Who would like to start? You want me to take it or you take it? Well, for me, it's pretty simple. I've already had knowledge of all the principles in question. So, aussi, notre code civil, c'est français et anglais. Alors, durant ma technique, j'ai déjà lu tous les articles en français. Alors, pour moi, c'était un peu facile. Mais non, pas facile. Mais it wasn't as much learning as I anticipated because I was already familiar with the legal language. And there's not that much difference between French and English, so... That's good. I think for me it was a bit more challenging just because, as I mentioned before, this is my first time studying in French. So it's not even just about translating the legal terms. It's more about like understanding them within a legal context. So for me, I found it a bit more challenging. So that's pretty, yeah.
So the focus on precise language has kind of pushed me to understand legal ideas on a deeper level, which I can appreciate. So, And just for me, it's not even in the question in the doc, but do you write your exams in English or in French? Or a little bit of both. Donc moi, je fais les deux. Ça dépend la journée, honnêtement. I really want to push myself to write my exams in French just because I feel like it's going to benefit me at the end. Comme si les critiques des professeurs, like, I could use that. So I personally write mine in French, but sometimes I'll write them in English if I have no time or, yeah. Pour moi, c'est les deux aussi. Par exemple, première année pour droit public, j'ai écrit en anglais parce que c'est comme un grand essai. Mais cette année, c'est presque tout en français parce que j'ai devenu plus confortable avec les termes en français. Mm-hmm. Et c'est ça. It just goes naturally, right? Because you want to reiterate what the teacher says to you. Mm-hmm. And since they speak it in French, it It's just just rolls off a little easier, simpler. c'est ça. Mais par exemple, pour 2500 médiation, ça va être la première fois que j'écris comme un grand essai en français. Alors, ça va être un peu difficile. Mais we'll tackle it. On va le faire, ouais. Good luck. You're gonna ace it. Merci. Okay. Is there a particular area of civil law that you find more difficult to grasp due to the language of teaching being French? Probablement les classes qui ne sont pas... qu'on n'utilise pas le code. C'est plus comme des principes. Really? For me, it's the opposite. Really? That's Yeah. interesting. Yeah. Yeah, because they're more abstract ideas. So, dans le code, comme les règles sont anglais-français, you can only mean this, c'est ça. You can see it. C'est ça. That's so funny because for me, it's like I see, like, especially in droit des biens, like, there were just some words like servitude, hypothèque, like, you know, the English translation is not like it's not similar, you know? So for me, it's more like trying, like those more difficult classes, more like technique, obligation ou droit des biens. I find those ones are a bit more challenging in terms of just like the vocabulary. It's so much more rich and you have to have a rich French vocabulary to kind of understand that. Même avec les juristes de droit des biens, comme tu sais, il faut comme comprendre les termes pour les appliquer dans le juriste, puis etc. So for me, it's more that. I guess it really depends on the person, c'est ça. Yeah. That's really interesting because I can see how it could be for you and, you know, in your arguments Yeah. to how it is for you as well. Okay. Prochaine question. Comment arrivez-vous à équilibrer la réflexion en anglais tout en devant analyser et exprimer des concepts juridiques en français? So, the English brain, the French brain, how do you balance it? Pour moi, c'est vraiment un défi. Comme, j'essaie de changer, like, consciously, mon état d'esprit quand je sais que je dois exprimer ou écrire en français. Mais quand j'ai du mal à comprendre quelque chose que je vais faire généralement, c'est comme de l'écrire. So, like, I'll write it down and then I'll just rewrite it out in English just so that I understand the two. And I can't say this more, practice. Practice is key. So, like, all your exercises that you get, for me, like, my brain just automatically switches to French. Like, there's sometimes, like, I'll be like, I don't know how to say this word in English. So your brain kind of, like, like, I don't know, it's just like a process. You get used to it. Like, going to French school, I find now I can only think in French. I don't know if you have that problem too. Yeah, sometimes definitely. But it's all about practice. And another thing is, I'm just okay with making mistakes at this point. Comme Nivine knows, pendant nos réunions à UD, sometimes the words that come out of my mouth are not even French. So, it's okay to make mistakes. Pour moi, je pense que c'est vraiment important aussi d'utiliser tous les outils, comme utiliser le ChatGPT, it's fine. Utiliser DeepL. Not for assignments. Yeah, please. I don't want to be... On va éviter ça pour les assignments, mais pour les traductions, oui. C'est ça, pour les traductions, let me clarify. And use your dictionaries. I think it's so important because, like, with one word can throw you off. Especially, like, one word can, like you could get the answer right or wrong. So Truly. Yeah. It's a word game. It is a word game, and you just have to, like, know how to use it. You have to know how to play the game. That's it. En plus, je peux... Oui. En plus, déjà, mettons, pour fondement,
Je m'en rappelle. Juste en français, c'était compliqué, donc j'imagine même pas. C'est ça. Mais pour fondement, j'ai pris comme the sentence. Oh. No, and I just rewrote it on top of the exam in English. And I did it like that. I mean, if you have time. Yeah, that's true. Yeah. But Paradel also loved the double negatives, so that was difficult as an Anglophone. Yeah. Ben, c'est toujours important aussi de, like, to remind yourself comme vous êtes dans un programme droit civil in your second language. Like, it's something to be proud of. So, For sure. yeah. I think coming to your point to using all the tools at your disposal, and last year I used to bring a dictionary, like an English-French dictionary, which is allowed during exams. Je suis correcte à parler en français. I've done all my education in French except CEGEP. But just to have it, it was more like a comfort. Just it's there if I need it. But like internally, I felt like I was being judged. Well, like nobody judged me. Like nobody looked at my desk pour voir elle a amené un dictionnaire, juste au cas où. But I felt that somewhere in my head, but it was all in my head. Vraiment, quand maintenant j'y pense. And it was just a comfort thing. I think I barely used that. Maybe I used it once en droit des biens aussi because I there was a word I was getting confused, and you know you're in like panic. C'est le moment de comme stress. Vraiment. Quand t'es stressé, c'est comme ici blague. Literally. Yeah. So it was more for a means of comfort, I would say. Yeah. But just to go off topic, the reason why we created my position was to sort of break the misconceptions entre les étudiantes anglophones puis francophones. So did I. I remember our first RD meeting, I didn't say a word parce que j'étais trop nerveuse de faire une erreur, n'importe quoi. I didn't speak to anybody really because I figured they would judge me. Look at this little anglophone trying to speak French. But that's really not the case at all. It's really all in our head. Yeah. It's just like it's a matter of like building that confidence. Exactly. For sure. Yeah. So 100%. Je pense que vous pensez que les gens vont nécessairement vous juger par rapport à l'accent ou que vous comprenez pas nécessairement tous les termes, mais maintenant tu vois Jackie, on dans les trucs à aider, maintenant ça se passe hyper bien, ça c'est y a rien eu, mais en tout cas, moi j'adore notre conversation en ce moment. Mais oui, moi aussi. Et bon, je vais passer à l'autre question, mais pensez-vous que le programme soutient les étudiants anglophones pour surmonter les barrières linguistiques? Oui, je pense que le programme fait beaucoup des efforts pour nous soutenir. Comme nous sommes autorisés d'apporter des dictionnaires lors des examens et des nombreux professeurs sont aussi bilingues. Donc, d'après mon expérience personnelle, comme si jamais j'avais une question ou je ne comprenais pas, comme je parlais en anglais, même si le prof répondait en français, comme c'était, like, you know, I understand French, c'est juste comme, il y avait le confort de juste parler en anglais quand je n'étais pas sûre. Ouais. Donc, c'est ça. Puis même, les profs font beaucoup des efforts de nous parler en anglais aussi. Comme, they don't have to do that, mais, you know, it's very much appreciated. On a aussi what's it called? L'association anglophone. Ouais. So they have a lot of events to prepare you for les intros, juste comme des tips, and I think their events are very helpful for Anglophone students. De plus, nous avons la possibilité de rédiger nos examens en anglais, français, comme n'importe quoi. Donc, je pense que oui, ça soutient bien les étudiantes anglo, mais dans mon avis, je pense que le principal problème, c'est que beaucoup des étudiants anglophones sont timides or they're embarrassed. So, like, they won't ask for the help that they need. Like, I'm not afraid to say I needed help, and I did it, like, last year. I could have benefited so much from tous les événements de l'association d'anglophones, and even Jackie's role didn't exist last year, you know? So I just feel like having Jackie this year is so helpful, and I don't know if a lot of students come to you with problems. Yes, I'm actually getting quite a few students. I'm on Instagram, Facebook. I'm meeting them one-on-one for coffee. And very nice. Yeah. That's really nice. Yeah, like you say, I wish I had that last year. For me, it was more like I was too embarrassed to admit that I needed the help. So maybe come... C'est marcher sur ton orgueil aussi. Yeah, exactly. Like, and like, you know, I'm such an overachiever, and like, I just feel like, you know, le droit civil en français, it's intense. So like, don't be afraid to ask for help. It's so important. That's my number one advice. I think your position also opens the door
to conversation, open conversation about this, because in my experience, I didn't really hear much about it, but I also am comfortable speaking French, so my experience is completely, I feel different, but I think it also opens the doors to open conversation, and as well as how we can move forward in a more positive direction, and how for the next generation of students that are going to come, how they can access these tools that perhaps were not there, as she said, beforehand. So I think it's really productive, and you also going on coffee dates and like chatting with these people that are asking for help, I think it's a really good initiative, because I do know we can all agree our schedules are packed and we have a lot of things going, and just life is crazy. So just making that time, I'm sure that it's really helpful for them, because this world is very, it is hard, like you said. It's hard to be the odd man out. Yeah. Des fois, tu sens comme you don't fit in. You feel like there's a divide sometimes, and it sucks because, like, you just want to get along with everybody, but like des fois, comme j'ai un peu de difficulté de m'exprimer like the way I would in English, like so like I feel like sometimes maybe I'm like limited to opportunities because I'm not confident or. Et tu vas sentir que les gens vont aussi te juger, mais c'est pas ça qui va se passer, mais c'est que juste tu te sens comme ça. Absolutely. Puis tu sais, comme I think beaucoup d'entre nous viennent aussi de Montréal, puis c'est assez bilingue, je vais dire, là-bas. Donc, we should also put that forward and see that also as a positive thing, that perhaps most people do know both languages, and they'll be great, happy to speak to you in whatever you find most comfortable. Je crois que it also opens a bigger discussion. Absolutely. I agree 1,000%. I still do find, though, comme on doit quand même respecter qu'on est dans une faculté française, alors on Exactement. doit faire de l'effort. Ouais. Alors, c'est ça que je dis à tous les étudiantes qui viennent me voir. You can have problems, you can have, talks with teachers, anything you want, mais tu dois quand même faire l'effort. Just be respectful. Yes. Yeah, I think that's what's important. Some people might get lost in that sometimes. But Tu dois essayer de parler en français, répondre aux profs, puis ça, si tu as besoin d'aide après, okay, sure, but the effort still has to be there. C'est pour ça que je dis que c'est important, comme force yourself to read in French, comme force yourself to écrire des examens en français, comme it's gonna help you in the end. So. Dans tous les cas, ça va être donnant, parce que tu sais déjà parler en anglais, et en français, c'est juste un plus pour toi. Exactement. So at the end of the day, like, I just think it's such a privilege to be able to speak both languages. And, For sure. Yeah. Next question. What strategies have you developed to improve your legal French, quote unquote, both spoken and written? You want to take it? Yeah, sure. So for written French, I think it's just speaking, basically. Avec tous mes amis, I noticed throughout the year I'm speaking a lot less English and I'm moving more towards French. And again, if I make a mistake, I make a mistake. Someone will correct me or... It's not that deep at the end of the day. C'est ça, exactement. Comme tout le monde fait des erreurs, comme même si une autre personne parle anglais avec moi, il va avoir des erreurs. Like, c'est juste normal. It's not our mother tongue. Ouais, alors c'est juste pratique, and don't be nervous. Just do it. To add to that, I find I've been joining a lot of study groups, and I find like when you're forced to speak French, it helps so much. Comme, especially with confidence, like je me sens que plus confiante quand je parle français avec des autres gens. Comme, That's really nice. Yeah, it really like for me, I think the problem is more oral. I feel like I get shy, I get embarrassed, and I lose confidence. But my writing isn't really that hard. Like, it's not as difficult for me as oral. I don't know about you. Do you have a harder time writing or... Actually, for me, written is harder than spoken, to be honest. Okay. Puis moi, honnêtement, j'utilise DeepL, and that's how I learn. You know, C'est quoi DeepL? c'est comme un Google Translate. It's like a better Google Translate. Ouais, mais c'est plus comme professionnel. Yeah. Mais c'est ça, si je comprends par un paragraphe, I put it in DeepL, and then I can see the sentence structure, and then I can learn how the sentence is supposed to be structured. Because it's little words, like, for so long, this is going to sound really stupid, but for so long, I always forgot to put the ne pas, like the ne avant the pas, you know? Yeah. So... Ou même juste comme le genre, comme la, le... Yeah, like these I know little it's so tiny stupid, things. but... Yeah, No, but it's good, because, say,
we're at school, on est dans une faculté. We're here to learn. That's the whole point of going to school. That's the thing. You shouldn't be ashamed just because you're not as high of a level as someone else. Mais il faut faire des erreurs. Ouais, Exact. c'est ça. That's the only way you learn. C'est ça. Exactement. Pour apprendre, 100%. Yeah. And no one cares. Yeah. Vraiment. Personne n'a jamais ri contre moi. Like, even when I spoke in front of all the students for the welcome day, no one even batted an eye when I spoke French. Yeah. So... Non, mais c'est pour ça que je dis c'est important de quand même pratiquer parce que même le feedback que ton prof te donne, comme you could use that to learn. So at the end of the day, it doesn't hurt to just write in French, even if you're going to make mistakes. Like sometimes my exams, I hand in chicken writing. I think we've all been there. Non, literally towards the end. Ça glisse. Donc, mais at the end of the day, like les profs, they understand. So, you know, it just helps you. Et même moi, mes examens, la fin, on comprend rien. Ouais. Non, vraiment, c'est écriture de médecin, genre. Ouais. C'est des Puis tu lignes. écris juste comme tout ce que tu peux. Tout ce que tu It penses. doesn't even make sense. Whatever Word sticks vomit. will Ouais, stick. c'est ça. Truly. Heart marks. Non, mais vraiment. C'est ça. Mais même, je pense que c'est vraiment important de lire comme the Supreme Court cases en français. Parce que it's gonna like, I know it's gonna take you longer. Moi, je fais pas ça, honnêtement. Même moi, je fais pas ça. Non, c'est trop, c'est trop. I really push myself parce que it gives you like a sense of legal writing style. Like, and you know, you could use that in diversité 2500. Ils sont très you know? éloquents. So I think it's like sometimes when I'm in a rush, I don't, you know, but I Front still to back, think, the yeah, case. exactly. Mais je pense que c'est aussi important de faire l'effort. Ouais, Ouais. absolument. Et what strategies have you developed to improve your French for the legal field, both spoken and written? For me, I find it's really helpful to like write out like vocabulary lists. So like let's say there's some words that like I don't understand, and I'll just like make the flashcards. So like I'll read them out loud and I'll quiz myself. Okay, and I know this is gonna sound stupid, but I bought myself a little whiteboard. And I kind of just like, I pretend I'm a teacher. Puis c'est comme ça que j'apprends honnêtement. Like I just go back and forth, and I pretend to teach myself, and I find it has helped me. My grades are better this year, so. That's all you can ask for. Yeah, exactly. A pass. Yeah. What about you? Same thing, to be honest. Like Yeah. reread Yeah, over and over. It's small little over steps. again. You know, you do one step a day, you'll Yeah. get there eventually, for sure. Yeah, exactly. Great. Any last words to add? Yeah, I like I said, it's just like it's really important to be kind and gentle to yourselves. Like this is you're in a program. It's your second language. Take it one day at a time. You will get there. That's the advice I have. And go see Jackie. Yeah, for sure. No, she's amazing. she knows. She knows. She's been through it. She can guide you. She can help you. Of course. One student said to me in first year, he was, what did he say? He said something like, oh, like you're like the image for all English 1Ls. And I was like, that's too much for me. Like, c'est trop. C'est trop. Too much pressure. Yeah. This responsibility. No, but I think this position was really a great step forward. Honestly. 100%. Mais aussi, je veux ajouter que tous les membres de l'AED peuvent vous aider en anglais si tu veux. Everybody's super friendly. I'm not saying, of course, come to me if you're most comfortable, but everybody's there to help you. Don't you guys have office hours of Oui. sorts aussi? Ouais, c'est Les ça. miennes sont de 8h30 à 11h30 le lundi. Moi, c'est mercredi 1h à 4. Mais tu peux toujours me texter, vous m'envoyer pouvez un m'appeler. DM, whatever. On peut prendre un Ils sont café, tous ouverts. n'importe quoi. Ouais. Actually. Non, vraiment. Puis on voit l'effort que vous faites aussi. Alors, merci. Side note. Merci. Yes, we do. We Et see it. j'aimerais ça juste rajouter un petit truc, mais ça, c'est par rapport à Jackie ou même avec toi, Vanessa. Mais même si je suis dans VP, équité, inclusion et tout, je sais que c'est difficile peut-être de m'approcher vu que vous voulez être avec des gens qui vont parler plus en anglais et que vous êtes plus shy. Donc, vous pouvez toujours voir Jackie. Ça va toujours lui faire un plaisir de vous voir. Ou si vous trouvez d'autres personnes de des grades plus hauts pour parler. Et Un soutien, juste pour un Exactement. On est tous là pour votre soutien. Vraiment. Ça, je pense que C'est tout le ça. monde de la fac va être là pour vous soutenir. Mhm. Puis, c'est juste ça que j'avais à dire. C'est ça. Ouais. Non, mais tout le monde dans l'AED, c'est tellement gentil. Like,
you guys are all helpful, and we see all the efforts that you guys, for sure, that you send our way. So we appreciate you guys. Very positive note. Yes. Donc, voici donc la conclusion de cet épisode. Je tiens à remercier chaleureusement Jacklyn et Vanessa d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait part de leur expérience en tant qu'anglophones dans le programme de droit civil à l'Université d'Ottawa. Je suis certaine que cette discussion va aider les étudiants qui sont actuellement parmi nous dans le programme et ceux qui désirent venir dans le futur. Je voulais également te dire, Nivine, que j'ai beaucoup apprécié faire cet épisode avec toi. Merci d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. À bientôt, Fauteux. Bye bye.